concept, tabulation. Table. What is a table, or it is also called as statistical table? Table or statistical table. Statistical table. A table is a systematic arrangement of statistical data. A statistical table is a systematic arrangement of statistical data in rows and columns. A statistical table or a table is a systematic arrangement of statistical data in rows and columns. Rows are the horizontal arrangement and columns are the vertical one. Rows bandu horizontal arrangement, columns are vertical. Can you able to follow? A statistical table or a table is a systematic arrangement of statistical data in rows and columns. Rows are the horizontal one and columns are the vertical one. Now, what are the objectives of tabulation? First one, to present the data in a simple and understandable manner. Objectives of statistical data: to present the data in a simple and understandable manner. To present the data in a simple and understandable manner. Present the data in a simple and understandable manner. First point. Present the data in a simple and understandable manner. First one. Barkondra. Second one, to facilitate comparison. To make a comparison of the given data. To facilitate comparison. Second one. Third one, to provide bird's eye view. To provide bird's eye view of the entire data. To provide a glance of the entire data. Fourth one, to facilitate quick location of the required data. To facilitate quick location of required data. I repeat once again, objectives. Barkoli, to present the data in a simple and understandable manner. To present the data in a simple and understandable manner. First one. Second one, to facilitate comparison. To make comparison. Third one, to provide bird's eye view. B-I-R-D-S, bird's eye view of the entire data. To provide bird's eye view of the entire data. Fourth one, to facilitate quick location of required data. To facilitate quick location of required data. These are the objectives of tabulation. Now, parts of the table. Parts of table anta barkodi. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ 1, ಟೇಬಲ್ 2, ಟೇಬಲ್ 3, ಟೇಬಲ್ 4, ಟೇಬಲ್ 5, ಟೇಬಲ್ 6 and so on. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಈಚ್ ಟೇಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಟಲ್. ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. Table showing sex-wise coffee drinking habit in 2 towns. Next, number of students in different divisions or groups or streams. Table showing sex-wise students, distribution of sex-wise students in different combinations of a college. ಹೀಗೆ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್,
ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಟಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಬ್, STUB, ಸ್ಟಬ್ ಈಸ್ ಎ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸ್ಟಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, what is caption? It is heading of the column heading is called caption. First one table number, second one title of the table, third one date, fourth one STUB, stub, fifth one caption, 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 sixth one body of the table, information which has been inserted in a table. Head note, top, in thousands, in lakhs, in hundreds, idu head note. Source of data, from where we have collected the data collected from so and so source. Footnote, any important points that should be given as a footnote. Idu ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಮೊದಲನೇದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಎರಡನೇದು ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಮೂರನೇದು ಡೇಟ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಟಬ್, ಐದನೇದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, STUB, ಸ್ಟಬ್, ಐದನೇದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, CAPTION, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, ಆರನೇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಏಳನೇದು ಹೆಡ್ ನೋಟ್, ಎಂಟನೇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಒಂಬತ್ತನೇದು ಫುಟ್ ನೋಟ್. ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಡೇಟ್, ಸ್ಟಬ್, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, head note, source of data, footnote. These are the parts of the table. Tabulation ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು.